Hello, hi guys, I'm Reena Jaisina. Welcome to my channel, which is Reena Jaisina channel. And as you know, the topic which is going on today, I've kept in suspense for a very long time. And that will be cyberbullying, as I told you guys. And I also promised you guys that it's a she, right? So I'm going to introduce her right now. And before I could introduce her, I would like to introduce my channel title, which is Are You Okay? Right? So she is a doctor, clinical psychologist doctor, and I would like to introduce her. How are you doing today? Hello, hi. நல்லா இருக்கேன். எப்படி இருக்கீங்க? ஓ, தமிழ் பேசுறீங்களா? ஓகே, தமிழ் பேசுறோம். நம்ம தமிழ் சேனல் நம்ம தமிழ் தான் பேசுறோம். ஓகே, கண்டிப்பா. முதல்ல கூப்பிட்டப்ப சொன்னீங்க தமிழ்ல தான் பேசுறேன். Yes, of course. So, எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் I think என் தமிழ் fluent தான். Yes. I can talk. Okay. பேச முடியும். So, first of all, நான் வந்து கொஞ்சம் தான் தமிழ் பேச முடியும்னால adjust பண்ணுங்க. So, இப்போ வந்து I just want you to introduce yourself. Hi, my name is Sakti. I'm a clinical psychologist. Serene Jaisina ஒரு அவேர்னஸ் ஷோ செய்யறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க என்னை வந்து கால் பண்ணி கேட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சைபர் புல்லிங் பற்றி பேசணுன்ட்டு அவங்க எதிர்பார்த்தாங்க. ஸோ ஷீ ஃபைண்ட் மீ as one of the person that would be the most suitable candidate. இதை பற்றி பேசுறதுக்கு நான் தான் ஒரு பெஸ்ட் கேண்டிடேட் நினைச்சாங்க. கால் பண்ணாங்க. ஒரு கிரியேட் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது ஒரு நல்ல விஷயம் நான் நினைச்சேன். ஸோ ஐ ஸ்ட்ரெயிட் அவே அக்செப்ட் இட். இதுக்கப்புறம் குவாய்டா இருந்து என்ன ஒன்றும் இருக்கு. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியணுமே, தெரிவிட்டோம். இன்னும் மேபி நிறைய பேருக்கு காப்பாற்றலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 100% ஒரு ஆளை சேவ் பண்ண முடியாட்டியும் 1% அவங்க லைஃபை நான் சேவ் பண்ண முடியும் ஒரு வகையிலன்ட்டு நம்பிக்கையோட Definitely. ஐ கிவ் டு. ஒன்னொன்னு வந்து இப்போ சைபர் புல்லிங் வந்து ட்ரெண்டிங்கா ஓடுது. And as you know, everyone knows cyberbullying. So இது பத்தி தான் இன்னைக்கு இந்த ஷோ பத்தி டாக்டர் பேச போறாங்க. டாக்டர் சக்தி பேச போறாங்க. சக்தி நீ இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணி. Okay, சக்தி பேச போறாங்க. பிரச்சனை இல்ல. பட் மை ப்ரொஃபஷனல் ஆஃப் கோர்ஸ் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஹேண்டிலிங் வித் addiction and mental disorder cases. இந்த மாதிரி சைபர் புல்லிங் கேசஸ் கூட நிறைய வந்திருக்காங்க. most of them into depression and some obviously coping mechanism அவங்களோட எப்படின்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா addiction உள்ள போயிடுறது இருக்கிறாங்க. ஆல்கஹாலிக் ஆகுறது or they go into depressions where until suicidal thoughts இந்த மாதிரி இடையில சூசைட் பண்ற வரைக்கும் இடையில இந்த பிள்ளை அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி தாட்ஸ் வருது. இனி நான் கொலை பண்ணிக்கலாம், தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் முயற்சி எடுத்திருக்கேன், செல்ஃப் ஹார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. பிகாஸ் தே குடன்ட் டேக் இட். அந்த சைபர் புலி வந்து அவங்களால ஏத்துக்க முடியல. ஸோ நிறைய பேர் அதை வந்து சைபர் புலி வந்து ஓகே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்க ஒரு டாக்டர் தானே சொல்றீங்க. ஓகே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உங்க கிளையன்ட் வந்து உங்ககிட்ட வந்து கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி என் பிள்ளை வந்து they've gone through cyberbullying, gone through பண்ணிட்டாங்க. ஆனா why is she trying to take her life? ஏன் வந்து காமிக் சூசைட் லெவல் வரைக்கும் அவங்க போறாங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து கவுன்சிலிங் உங்க மாதிரி கவுன்சில் தேடி வந்துருவாங்க. சில பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த வசதி ஃபர்ஸ்ட் அந்த வசதியும் இல்ல. சோ அதனாலதான் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து I'm trying to get information, little bit information from you. Okay. இது வந்து ஃபைனான்ஸ்னு சொல்றதோட பிகாஸ் அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் மணி கவுன்சிலிங் போறது இட்ஸ் நாட் சோ மச், இட்ஸ் நாட் எக்ஸ்பென்சிவ் அட் ஆல். நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி கவுன்சிலிங் சரியான எக்ஸ்பென்சிவ் முடியாது. பட் அவங்க கால் பண்ணி விசாரிக்க மாட்டாங்க. ஆனா மெயினா வந்து என்னன்னா ஸ்டிக்மா. அவங்க இப்படி ஒரு கல்ச்சர் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கு. இப்ப நீ ஒரு கவுன்சிலர் போய் பார்த்தனா, ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் பார்த்தனா உனக்கு மென்டல், நீ ஒரு பைத்தியம் அப்படின்னு ஒரு முத்திரை குத்துறதுனால நிறைய பேர் வந்து அதை அப்படியே குவைட் ஆயிடுறாங்க. they don't want to face themselves. அந்த அவங்களுக்குள்ள அந்த இது வந்தாலும் பயம் வந்தாலும் அது வெளியே காட்டிக்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் நம்மளோட கம்யூனிட்டி as such நிறைய பேர் அந்த மாதிரி எப்படி ஒரு நீ என்ன போய் சைக்காட்ரிக் பத்தியா உனக்கு என்ன மென்டல் ப்ராப்ளமா முதல்ல அவங்க மைண்ட் செட்ல வர்றதே வந்து நீங்க என்ன பைத்தியமா அப்படின்னு பாக்கறதுனால நிறைய பேர் வந்து macam duduk dalam tak dia orang tak nak keluar. அது வெளியே ஆகிறதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து cannot accept, especially people's judgment. அந்த மாதிரி தான் இந்த சொசைட்டி வாழ்ந்துட்டு இருக்கு இப்ப ஸ்டிக்மைசேஷன். So what are you trying to advise? என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா ஒரு பேரண்ட்ஸ்க்கும், எஸ்பெஷலி பேரண்ட்ஸ் which பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியல அந்த பிள்ளைக்கு என்னதான் நடக்குது. Cyberbullying ஆயிடுச்சு, viral. Okay, for an example, cyberbullying is viral. So now the parents came to know that the kids got viral, very bad viral. And then the kids, the children is hiding themselves inside the room.
they don't want to come out, they don't want to see anyone, they don't want to confront anyone. So இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்தா ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்படி என்ன மாதிரி அவங்க வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு try to encourage and motivate them. முதல் பேரண்ட்ஸ் பண்ற தப்பு என்னன்னா ஒரு ஆள் யாராச்சும் வைரலா பாத்துட்டாங்கன்னா, நான் எல்லா பேரண்ட்ஸும் சொல்லல, பட் there is certain எப்படின்னா அடுத்தவங்க என்ன பேசுவாங்க, சொந்தக்காரங்க என்ன பேசுவாங்க. இப்ப நான் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைன்னு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டா, உன்னை யாரு கல்யாணம் பண்ணிக்கோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணா இன்னும் அந்த மாதிரி போடுறதுனால அவங்களுக்கு ஒன்னும் அந்த டிப்ரெஷன் மோட்ல தான் போவாங்கன்னு கண்டி they won't come out பண்ணி நம்மளுக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட் பண்ண அப்பா அம்மா இருக்காங்க, நம்ம பேசுவோம், நம்ம வந்து நம்ம எந்த தப்பும் பண்ணல அந்த. ஏன்னா நீங்க அந்த மாதிரி சொல்றப்ப அவங்களுக்கே ஒரு டவுட் வந்துடும், நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிருக்கோமா, நம்ம உண்மையாவே யாராச்சும் மனசு நோங்க அடிச்சிருக்கோமா, நம்மனா நிறைய பேருக்கு மன வலிக்குது. என்ன சொல்லுவாங்க, என் மானத்தையே வாங்கிட்டேன், வேற இடத்துக்கு போனா எல்லாரும் இப்படி பேசுறாங்க. when they tell like that, they feel ashamed and guilt. They carry so much of guilt until they suffer inside. ஏற்கனவே சஃபர் பண்றாங்க. ஸோ பேரண்ட்ஸே வந்து இப்படி பேசுறப்ப அவங்களுக்கு எல்லாமே மனசு எல்லாமே உடஞ்சு போயிடும். அது one thing. But certain parents, they are very supportive. Yes, true. Very supportive. They will actually defend their kids, which we are not telling the whole. I mean the whole. எல்லாமே நான் சொல்லல, correct. It's just a few people out there. So we are not pinpointing anyone over here. This topic is basically how to overcome cyberbullying black moment which they are going through. So now what am I going to ask you is. So for cyberbullying right now, what are you advising? Okay, what are you trying to say now is women's especially girls are impacted majority based on research. Okay, based on research, women's are impacted, ladies, girls are impacted because they are revealing themselves, and due to that, people are trolling, people are viraling the videos. Okay, so what do you think about that? Should they viral or should they not viral? Whatever they're doing, is it correct or not correct? How do you say? வைரல் ஆகிற விஷயம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, வைரல் என்று சொல்றது வந்து கன்சிடர் அது உண்மையாவே சம்திங் டிஃப்ரெண்டா செஞ்சாலும் வைரல் ஆகிற விஷயம் அது வந்து எல்லாமே ஒத்துக்கணும். நிறைய பேர் செய்யறாங்க, நிறைய பேர் வந்து இப்ப நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிக்டாக் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்டூ டிக்டாக் நிறைய பேர் செய்யறாங்க. ஆனா எல்லாமே வைரல் ஆகல, சில பேர் தான் வைரல் ஆவாங்க. அண்ட் அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சுன்னா certain people find it funny, இல்லைன்னா இது என்ன ரூட்டா இருக்கு அந்த மாதிரி அவங்க மைண்ட் செட் பார்த்தோன்னே என்ன வித்தியாசமா இருக்கு அப்படி பார்த்தோன்னே ஷேர் பண்றது. நார்மலா இருக்கிறது ஷேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ பீப்புள் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளும் பாப்புலர் ஆகணும். சில பேருக்கு அந்த ஆசை இருக்கு, பாப்புலரிட்டி ஆகணும், அந்த பாப்புலரிட்டி கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே அந்த மாதிரி இருக்கிறனால அவங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்க, இந்த மாதிரி வீடியோ செஞ்சா ஒன்னும் வைரல் ஆயிடுவோம் அந்த மாதிரி அவங்களே ஒரு ப்ராஜெக்ட் பெர்செப்ஷன் வச்சுக்குவாங்க. அந்த பெர்செப்ஷன் வச்சுக்கிட்டால they try so hard and certain times it become a flop. மிஸ்டேக் பண்றனால அது எடுத்து வைரல் ஆகுறதுக்கு ஒரு காரணம். எஸ், ஒரு காரணம் ஆகுது. So people don't understand the real concept. Okay, some people do it as a hobby, some people do it as a career. It all due to all respect, with all respect, அது அவங்களோட பர்சனாலிட்டி. Yes. Okay, சில பேர் வந்து சும்மா ஒரு ஃபன்னுக்காக செய்வாங்க. அந்த மாதிரி வந்து நானே இப்ப பேசுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், I have gone through but not TikTok at all. நான் ஆரம்பிச்சது 2015. So 2015ல அது not even adaptation ஆயிடுச்சு, மியூசிக்கனும் இல்ல, எதுவுமே இல்ல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் a normal வீடியோ, ஒரு பாட்டு பாடுற வீடியோ. நான் வந்து மைனிங் ஒண்ணி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்து லிப்சிங் பண்றது அவ்வளவுதான். ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அஃப்கோர்ஸ் I was a psychologist at that point. அது எனக்காக நான் சொந்தமா சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு நான் பண்ணிக்கிட்ட மைனிங் வீடியோ. அந்த மாதிரி வீடியோ எடுத்துட்டு போயிட்டு என்ன இது புதுசா இருக்கு, அந்த டைம் அது ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. People don't know what is this all about. It started to become hoo-ha, people started to talk, become viral in so many countries. So basically you got trolled as well. Definitely because it was very new. அந்த டைம்ல வந்து obviously அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அது புதுமையா இருக்கிறதுனால people of course taking and going to make it viral. என்ன புதுசா இருக்கு, எல்லாருக்கும் பப்ளிக் தெரியணும். Okay புதுசா இருக்கே என்ன பண்றாங்க. So people started to give comment. If when you are not strong enough, you will handle into this emotion, negative emotions, because அந்த feedback கிடைக்கிறது உன்னால ஏத்துக்க முடிஞ்சுச்சுன்னா okay, ஏத்துக்க முடியலன்னா that's where people started to go into depression. முக்காவாசி இந்த வீடியோ வைரல் பண்ணிட்டாங்க
அதனால அவங்க டிப்ரெஷன் போறது. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இஸ் தி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ். ஓகே. சோ ஏன்னா அந்த கமெண்ட்ஸ் அவங்களால ஏத்துக்க முடியாது. சில பேர் வந்து கமெண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உண்மையாவே ரிசர்ச் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் முக்காவாசி கொடுக்கிற ஆளுங்க வந்து ப்ரொஃபைல் யாரோடனே தெரியாது. இட்ஸ் anonymous profile. ஓகே. anonymous profile. உண்மையான ப்ரொஃபைல் வச்சு அவங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. because they themselves are in fear of certain things. so அவங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கறப்ப அவங்களுக்கே தெரியும் இந்த மாதிரி கொடுத்தா வந்து ஹர்ட் ஆவாங்க. பட் ஐ நீட் டு போஸ்ட் திஸ் அவுட். இதை நான் போஸ்ட் பண்ணணும். ஆனா எப்படி போஸ்ட் பண்றது எனக்கு தெரியல. சோ ஐ பெட்டர் கீப் இட் as anonymous. அவங்களுக்குன்னு ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குது. சோ அவங்க கொடுக்கறப்ப people in மனுஷெல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா people are not direct. Very polite, very humble background. இப்போ ஒரு ஆள் உங்ககிட்ட டைரக்டா உங்களை பார்த்து ஏதாச்சும் சொல்லிட்டா கூட you will feel like why are you being so rude and very நம்ம not a western concept. நம்ம very Asian culture. so அதனால தான் வந்து நிறைய பேர் couldn't take it. இப்போ நீங்க டிக்டாக்ல பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா actually பிரச்சனை ரொம்ப யாருக்கு இருக்கு தெரியுமா? அந்த black community. நீங்க உண்மையா பாத்தீங்கன்னா black community having a lot of problems. நீங்க டிக்டாக்ல பாருங்க அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு இடம் இல்ல. because they most of the time they get removed from TikTok. Reason why they are always being called name. The N word, you know, and the very என்ன சொன்னாங்க racism. Okay. அதெல்லாம் போடுற people go into depression. All right. அந்த மாதிரி தான். Okay. So moving forward, as you say, you have went through this trolling moment, right? So I want to know how you overcome it, your trolling experience. Obviously, family support was there. So you should have family support. Definitely, the first family thing. support is the biggest pillar for me that time, especially thanking my brothers. They were my strong pillars at that point of time. They were helping me to move on in my life. Obviously, I was stagnant at that point. I don't know what to do because I know I didn't do wrong. நான் யாரையும் ஹார்ம் பண்ணல அந்த வீடியோல, யாரையும் மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி எதுவும் பண்ணல. நான் இத்தனைக்கும் என்ன சொல்லுவாங்க லைக் டோர் இப்போ ஒரு வீடியோ போட்டாங்கன்னா none of the animals been killed or harmed in this. அந்த மாதிரி வந்து நான் எதுவுமே யாருக்குமே ஒரு இது கொடுக்கல. எனக்கு தெரிஞ்சபடிக்கு நான் யாருக்கும் ஒரு தப்பான மெசேஜ் சென்ட் பண்ணல. so that I did it for my own satisfaction, your enjoyment ஃபன்னா செய்யலாமே அந்த மாதிரி. so அந்த டைம் நானே கொஞ்சம் பிரேக் அந்த டவுன் பாயிண்ட்ல இருக்கிறப்ப people started to ask me and they tell me certain things. Oh, your video made my day. You know, that kind of that boosted my self-esteem and encouraged me to be more confident. Because நிறைய பேருக்கு நான் வந்து ஒரு happiness கொடுக்கறேன். Because happiness is a choice. ரொம்ப கிடைக்க கஷ்டம். நிறைய பேருக்கு வந்து அது கிரியேட் பண்ண தெரியாது. So நான் கிரியேட் பண்ணி விட்டு ஒரு ஆளுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்குதேன்னு சொல்லிட்டு I became so involved in that and I started to do that. அப்பா இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி வைரல் ஆகுறப்ப yes I went to break. I also went into more depression really, but then my family support was there. Definitely family support is very very important, and also not forgetting my good friends throughout. I'm sorry, but they were there throughout my journey and they were supporting me to the maximum. They never left you. left me. So that's the most important thing in every human's life, whether you are trolled or you're not trolled. Your surroundings, your loved ones support, it is your pillar. Correct. So you have moved on like that. You have moved on after supportive, I mean with your family supporting, you have moved on your depression black moment. Obviously, as I am also clinical psychologist, I'm not saying I'm perfect. I'm a human too in the nature. ஒரு சமயம் பண்ணி சைக்காலஜிஸ்ட் தானே உனக்கு சொன்னாங்க நீ வந்து மூவ் ஆன் பண்ணலாம் லைஃப்ல அப்படி நீங்க பார்க்க கூடாது. they are still a human too. ஒரு எல்லாரும் ஒரு பின்னால வந்து நீங்க ஒரு ஹியூமனா பாருங்க. எவ்ரிபடி ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தனியா இருக்குது, அவங்க ஹியூமன்ட்டு தனியா பார்க்கணும். ஸோ அந்த ஹியூமன் நேச்சர் நீங்க பாக்குறப்ப I went through also breakdown point, but at that point I came up myself with professional help as well. I seek for help. Even ஒரு டாக்டரே ஒரு டாக்டர் தான் போய் பார்க்கணும் when they are in need surgeon or anything. அதே மாதிரி தான் as for me I went and see my own self a psychologist also. So நீங்க ஒரு இன்னொரு சைக்காலஜிஸ்ட் போயிட்டு பாத்தீங்க. Obviously I need to seek a professional help. It's needed at that point of time. Because அந்த மாதிரி கைடன்ஸ் கொடுக்கறவங்களுக்கு அவங்களால மட்டும் தான் முடியும் அந்த கைடன்ஸ் கொடுத்து எப்படி அவங்களை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு. I'm not saying என்னது அவங்களால மட்டும்தான் முடியும் நான் சொல்ல விரும்பல, but there are also lot of environmental factors contributions. People is very important also. Environment factors அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா
surroundings, amma, appa, atta, mama, periyappa, chittappa, the whole relation, friends, family especially, they need a full support moment nu solluvom. So whatever good or bad, first thing good or bad, that is a secondary. The first thing is support, which means don't say that they are right, whatever they do is everything is right, no, but just be for them. Correct. Be there for them, be there for them. That's what you're trying to say, right? Okay, so once you have actually gone through your depression moment, what I would like to ask you next is, how did you, okay, until now, are you facing the same situation like before? That means people coming, just come and approach you just like that, without your permission? No more. I won't say என்ன சொல்லுவாங்க, no more people coming and taking selfie and so those days, which means those days that you have faced, obviously I lost my என்ன சொல்லுவாங்க, my your privacy place. Okay, you lost privacy life போச்சு, என்னோட personal life நிறைய பேர் பட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. Okay, I was feeling like எனக்குன்னு ஒரு privacy life இல்லாத மாதிரி. So எப்படி வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து உங்க லைஃப் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துச்சு. Public person. So okay, so which means and the space and the privacy space வந்து they never give you. Yes, correct. Yeah. Okay, so இது வந்து எதனால அந்த ட்ரோல் பண்ற வாசினால இந்த மாதிரி ஆயிருச்சு. So now you are not facing this problem anymore. You're still facing. And the problem, I don't take it as a problem anymore. Because at the time, because I was so new and I don't know how to handle things. Okay. At the time, because I was like in fear, நம்ம ஒன்னும் மோசமா ஆக்கிடுவாங்களோ, வீடியோ போட்டு தப்பா இது பண்ணிடுவாங்களோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. But now no more, because it's more like coping skills now for me. People see me, they sometimes they remembers me, they're like, நீங்க தான அந்த பிள்ளை, like, oh yeah, just give a smile and just walk off as with the pride, because I say I didn't do anything wrong, I didn't do any mistake. So imal tapla, walk with the pride, that's it. Okay, yeah. So you're done with it. You don't feel any more things like, don't come near me, I need my privacy. ஒரு விஷயம் வைரல் ஆகுதுன்னா அது கொஞ்ச நாளைக்கு தான், உன்னோட சென்சேஷன் வர வரைக்கும் தான் அந்த டாபிக். Okay, நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப 2000 படிப்பே தெரியாது, டிக்டாக் வராத முன்னுக்கு நான் விஷயம் உங்கனால தான் டிக்டாக் அப்படிலாம் பேசுவாங்க. So it's for me like, no, it's not about that. Sensation is sensation. So அது முடிஞ்சிருச்சு. For me now it's more to, I want to help those. For an example, இந்த வீடியோ நான் ஒத்துட்ட காரணம் வந்து awareness, because people வந்து ஒன்னும் struggle பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த மாதிரி சைபர் bullyல இருக்கிறப்ப they getting, how to say, they self esteem போயிருது, they become demotivated, confidence level குறைஞ்சிருது, demotivated, they couldn't work, they would go out to the proper world and space themselves, and இப்பெல்லாம் அவங்களால முடியலனால this is just for a while, temporary. என்ன சொல்ல வரேன், it's temporary, it's not your lifelong. Don't, just because of this temporary issue, don't end your life. It's not the permanent solution, and it's not worth it also. It's not worth it at all. It's not a permanent solution like what I'm saying. It's not. Okay. So you நிறைய நீங்க லைஃப் எண்ட் பண்ணாதான் வந்து எல்லாமே அடங்கும்னு ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லை, because people around you are going to get more affected and impact because of that. Yes, correct. So when you are cyberbullied, seek for professional help. போயிட்டு நீங்களே சொன்னமா எல்லாத்தையும் போட்டு உள்ளுக்கு குமிஞ்சு don't get yourself more depressed. Yes. And moving forward, I just want to check, I just want to ask you something, which is now you're, for my eyes, you are looking okay, you're fine, and you have overcome all those black moments, as I say. So I assume that you are fine, but I don't want to assume. I would rather ask her, how did you overcome it? That's the first question. And are you okay now? Or if you're not okay, what are you doing to make yourself okay? Sorry, first question என்ன கேட்டீங்க? நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். Other question. Okay, முதல் question வந்து என்னன்னா, how you overcome it. அது ஒண்ணு. Because அந்த process, overcome process வந்து it's a big huge process. ஆமா, it will take time. It will take definitely time. But how did you did that? And are you okay now? Because எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்போ இதுமே வைரல் ஆயிடுச்சு. So it's up to my choice if I want to continue to be எல்லாம் பேசுறதுக்கு நான் ஒன்னும் வச்சுக்கணுமா என்னோட முடிவு எடுத்தேன். I stopped everything, Facebook, media எல்லாத்துலேருந்து கொஞ்ச நாள் quit பண்ணிட்டேன்.
I just don't want to be there. I don't want to be. It's your choice. It You was didn't my want. choice because எனக்கு அது பிடிக்கல. I didn't like it to be in the light. எனக்கு வந்து வேணாம் பரவாயில்ல நிப்பாட்டிடுவோம் இதோட because எனக்கு வந்து it didn't give me any ஒரு எனக்குன்னு ஒரு ஃபியூச்சர் இருக்கு இந்த இதுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து அதை பார்க்க முடியல. So I stopped myself. I quit myself. So I stopped. So that also helped me because I can feel myself that okay, this is not what I meant to be. This is not for me, definitely. அப்படி நானே முடிவு பண்ணிட்டு I went off. I focused on obviously my studies to do more help also. And for an example, இப்போ நான் இப்போ செய்யறது வந்து இந்த மாதிரி இப்போ நான் வச்சு நடத்துறது addiction and mental disorder relapse. So அந்த மாதிரி Serene Retreat அந்த மாதிரி rehab வச்சு நாங்க செஞ்சுட்டு இருக்கோம், helping lot of people out there struggling through their addiction. Even this TikTok also becoming an addiction. Yes. So அந்த மாதிரி கூட ஒரு mother 17 வயசு ஒரு பிள்ளையை கூட்டு வந்துட்டு the mother was telling me about how raise the child is TikTok. ஒரு நாள் சாப்பிடாம கூட செய்யாம இருக்க முடியாது, you know, that kind of things. So now giving her some counseling and going through that phase. God grace is good. ஓடிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. நான் just don't go more in detail, but there's a lot of thing going on also. So you're talking about Serene, which is where you are. Yes, working around. Clinical psychologist. So it's a clinical psychologist. So you handle only addiction, or there's any other mental situations? disorders, depression, stress, everything, whatever related to human minds. Human minds. Yeah. Which means it's something to do with emotions. Correct. Physical, mental. Which we can't see. We can't see. We as a normal person, we definitely can't see. Yeah. So she have learned more about it. So if let's say people want to contact you regarding about this, maybe whoever is looking at our video, it's happening in their house. We will never know. So how should they contact you? Go to my website email website. You can go to www.sereneretreat.com.my website. நீங்க போனீங்கன்னா அந்த வெப்சைட் நீங்க பார்க்கலாம். Okay. So lot of things are there. Okay. So guys, what I will do after this video, you can see the below, this video, when I upload it, I will upload with the website, and you can actually check out her working website. Yeah. அவங்க எங்க வேலை செய்றாங்களோ, என்னத்துக்கு வேலை செய்றாங்க, We are எதுக்கு வேலை செய்றாங்க. We are ready to help. I'm being very honest here. நீங்க வந்து finance பார்க்காதீங்க. It's not about the finance, it's about how you want to deal with your problems. We are always here to help you out. So this is what I am doing, like giving back to the community and society at this point of time. So இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம்னு தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க, because it can take a person's life. ஒரு உயிரை அப்படியே எடுத்துரும். நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம அந்த ராத்திரி நம்ம தூங்குவோம், காலை ஏஞ்சோன்னா அந்த உயிர் போயிடும். So அப்படிதான் நடந்துச்சு. Happened to that girl. So I don't know, throughout my video, my awareness, maybe I can save someone's life. We can save someone's life. Sure. Okay. Is there anything you want to highlight to them regarding என்னாச்சும் வேற இந்த cyberbullying நால வேற என்னாச்சும் விஷயம் நீங்க ஷேர் பண்ண போறீங்களா? All I could say to the people who've been cyberbully victim, don't lose hope. Because you are fear of people judgment. If you are fear of people judgment, make sure you don't involve yourself in that kind of things. Because negative comments வராம இருக்காது. It always will be there. And the beginning சொன்னீங்களா, இங்கிலீஷ்ல சொன்னீங்களா, தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா? என்னது அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்? இல்ல இன்வால்வ் பண்ண கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு பீப்பிளோட ஜட்ஜ்மெண்ட் அது சொல்றீங்களா? இப்ப ஒரு ஆள் வந்து இப்ப தப்பான ஒரு கமெண்ட் உங்களுக்கு அனுப்ப போறாங்கன்ற அது வந்து நம்ம தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம். அது கண்டிப்பா நடக்கும். அது வந்து நம்ம எப்படி அக்செப்ட் பண்ணிக்க போறோம், நம்ம அது ஓகே, நம்ம ஓகே. பிகாஸ் எல்லாரோடும் ஒரே மாதிரி பேச மாட்டாங்க. இப்ப உங்களுக்கு பாக்குற விஷயம் அது கரெக்டா இருக்கலாம், ஆனா எனக்கு பாக்குறது அது தப்பா இருக்கலாம். சோ நான் என்ன பண்ணேன், டைரக்டா என்னோட ஒப்பீனியன் கொடுக்குறேன். பிகாஸ் திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல். சோ ஒரு ஆள் சொல்லுவாங்க, நான் பாத்திருக்கேன், உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா எதுவும் பேசாதீங்க, கிளம்பிக்கிட்டே இருக்க. அந்த மாதிரி கூட அது அவங்களோட சாய்ஸ். they want to do it, but you already become ஒரு பப்ளிக்கான ஒரு இதா போட்டு செய்யறப்ப கமெண்ட் வர்றது வந்து நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிதான். you just delete and you just move on, ignore it. இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் உங்களை எஃபெக்ட் பண்ண போதுன்னா
டோன்ட் என்ன சொல்லுவாங்க, உங்களையும் நீங்க ஏமாத்திக்காதீங்க, நீங்களே உங்களை வெல்ட்டுக்காதீங்க. ஓகே, ஐ கேன் டேக் இட், ஐ கேன் டேக் இட், ஐ கேன் டேக் இட். ஹவு லாங் யூ tahan பண்ணுவீங்க எனக்கு தெரியல. how long you can be surviving, I don't know. You gonna burn out one day. So don't put yourself in stress if you can't handle the stress. So இதனால நான் வந்து அந்த நெகட்டிவ் காமெண்ட் கொடுக்கறவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து ஓ நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு நான் சொல்லல. what I'm trying to say, see people as a human. obviously அவங்களுக்கும் they are doing it for fun. அது ஒரு அவங்க வந்து எப்படி ஒரு கரெக்டான கான்செப்ட் பண்றதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியல. so for cyber bullies, basically what I'm trying to say is take a thought for a while, because maybe அவங்களுக்கும் emotionally they are going through something. Yes. That is the reason why they are doing it. Maybe they are personally being bullied before. Correct. So அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு ஆளோட லைஃப் போற மாதிரி பண்றாங்கன்னா that means they are also going through some issues. So அவங்களும் I hope they can seek for some help. Yes, correct. So இவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம யார் மேல பலி சொல்லாம, we don't blame each another. Okay, நம்ம இங்க வந்து எப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும், இல்லனா அவாய்ட் பண்ணலாம்னு அதுதான் அவங்க சொல்றாங்க. So if let's say ஒரு சைபர் புல்லிங் ஆளுங்க வந்து பூலி பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்கும், அதனாலதான் அவங்க பூலி பண்றாங்க. சோ இந்த சைட் வந்து என்னன்னா, நம்ம விக்டம் தானே, சோ நம்ம வந்து ரொம்ப இது வந்து பர்சனலா எடுக்காம, ரொம்ப இன்வால்வ் அந்த காமெண்ட்ல வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் பண்ணாம நம்ம பாட்டுக்கிட்டு we do our things by ourselves. If we really cannot, நம்மனால முடியாது, அந்த காமெண்ட்ல ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு எனக்கு, அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா go and seek professionals. Professional helps. So professional helps na, first and utmost you have to reach to your parents first. Don't keep it to yourself. உங்களுக்கு நீங்க உங்களுக்கு என்ன, yes, best parents மட்டும் கிடையாது, maybe best friends. Okay, உங்க best friends வந்து best advice கொடுப்பாங்க. They can bring such fun in you. அது மருந்து, friends வந்து they are medicine for you. அவங்க தான் மருந்து உங்களுக்கு இருக்கலாம். So do all that. அதுவும் still முடியாதா, அதுக்கப்புறம் move to another step. Don't just keep it to yourself and lock yourself inside the room and do nonsense. No, don't do that, because life is so precious, right? Life is beautiful. You need to live your life until the day the God have taken you. Yeah. That's all. We have no rights to take our life. That's all that I would like to reach out to you guys. So Dr. Sakti, is anything else you want to thank you so much for இந்த ஸ்பீச் கொடுக்கறதுக்கு நீங்க கிட்ட வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. because I was waiting for this awareness talk. Actually நிறைய பேர் அப்ரோச் பண்ணியிருந்தாங்க. I'm not saying didn't approach பண்ணியிருந்தாங்க, but I didn't have the proper time to really sit and இந்த மாதிரி ஒரு டாக் கொடுக்கணும். இது வந்து ஆக்சுவலி நான் மேலோட்டமா தான் இப்போதைக்கு நான் சொன்ன விஷயம், பிகாஸ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ இன் டீடைல். அண்ட் தென் இட் பீப்பிள் வாண்ட் ரியலி ஹெல்ப், தே கேன் சீக் ஃபார் ஹெல்ப். அது வந்து கண்டிப்பா அவங்களே சொந்தமா சாய்ஸ் எடுத்து தான் அது வெளியே வர முடியும். ஸோ இப்போ இந்த இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த சைபர் பூலிங் பத்தி பேசுறதுனால நான் சொல்றேன், பிகாஸ் இஃப் யூ ரியலி கோயிங் இன் டு சைபர் வேர்ல்ட், இந்த மீடியாவில் நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் ஆகணும், ஃபேம் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, believe in yourself, you're doing the right thing means go ahead. செய்யுங்க. யாருக்கும் நீங்க ஹார்ம் பண்ணல, யாருக்கும் ஒரு மனசு கஷ்டம் கொடுக்கலாம், நீங்க செய்யுங்க. ஆனா at the same time you should be able to take criticism. Yes. So யார் என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாலும் அந்த இவாலுவேட் பண்ண பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கணும். because இது நான் லேர்ன் பண்ணேன், நான் கஷ்டப்பட்டு நான் லேர்ன் பண்ணனால உங்ககிட்ட சொல்றேன். this is some of the tips that I can based on your experience. Yes, based on my experience. நான் அது ஸ்டார்டிங்ல என்னால எடுத்துக்க முடியல. So நான் என்ன சொல்றேன்னா, இவாலுவேட் பண்ணுங்க. ஒரு ஆள் நெகட்டிவ் கமெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது கொடுக்கறது வந்து அவங்களோட பர்சனல் ஒப்பீனியன், பர்சனல் திங்ஸ், இட்ஸ் ஓகே. ஸோ அதனால உங்களால அக்செப்ட் பண்ண முடியுதா இல்லையா நீங்க பாருங்க. அது நெகட்டிவ் ரொம்ப வல்கரா இருந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் யூ ஷுட் ஜஸ்ட் forget about it, ignore. நான் வந்து அப்படிதான் செய்வேன். if let's say என்னோட டிக்டாக்ல வந்து என்னாச்சும் ஒரு பேட் கமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா delete பண்ணிடுவேன். ரொம்ப பர்சனலா ரொம்ப ஐயோ சொல்லிட்டாங்களே இதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்றதுன்னு அந்த மாதிரி no way for me. நான் delete, because as what இவங்க சொன்னாங்க, I am ready to face public. So அதனாலதான் எனக்கு வந்து I can actually delete and just move on. So if you cannot face it, then please don't risk your emotions
உங்க லைஃப் ரிஸ்க் Yes, பண்ணாதீங்க. correct. So that's all for today, folks. I believe. Thank you very much, Thank you so Chandana. much, Sakti, Thank you and so much. for your time. Welcome. Vanakkam. Thank you so much for joining me again. And we will see on the next episode with a new interviewer, and that is also suspend for now. Thank you. Have a great day. Bye-bye. Bye bye.